unajua mtoi ukua ule mse umemgrua kue what you nurture. Mtoi anaweza kuwa mwizi wewe ukiamua kama mzazi ama unaweza influence mtoi kutokuwa mwizi. Watu wengi wenye kwa mwizi kwa wezi most of the time inakuanga wameonyeshwa value ya do but hawaonangi do. Una kama mzazi unashindanga umeficha, unashindanga do nini, unakasijua wapi unaficha sijua nini wapi, mtoyazi akuwa na access na do and I find so valuable that ataanza kuitafuta anasema do. So mimi I'm bringing up my sister in a very different form in that anajua kitaji kitu atapewa without having to kujificha akijua mwanzo naweza get lollipop leo ukimnyima unamwambia ni aje lollipop utapata because of this and this and this but sitaanza kufichia do. My sister access akiingia kwa bedroom kuna kuangana drawer yangu yenye muweka tudo hapo haikosangi tudo, she will never touch because akitaka do for anything ataget na kama sina nitampea reasons to why hawezi kuwa nayo but sitaanza kuficha hizi do because the moment nimeanza kuficha hizi do siku nitasahau ataanza kuiba. So she has to go through abundance. Unajua ukifanya kwa kampuni ya soda ukwangi na njaa ya soda au tamanga nyingi soda ukifanya kama mali kuna mahindi mingi ugali mingi ugali ukuudhi so just make it very abundant to a point that they don't see the need of taking because hana need niibe kwa nini na nikitaka lollipop nitapewa nikitaka so naiba kwenda kufanyia hakuna hizo. So kitu ya kunyima watu ati hata kitu cha lollipop huwezi mpea ati sijui no sijui nini and then tunaanza kuficha pesa mtoto wako ataanza kuiba na mtoto wako atakusumbua. Yes. So you have to make them go through abundance. Alafu pia nini talking of that ushai get hii feeling ya like rural parents at some point are too harsh on their kids. Yes. Cause nishaichekigi situation sijaisahau mpaka leo ile kuna mtu yaliiba alafu madhake akamwagia mafuta kwa mkono. Yes. Afu anamthreaten atawasha hiyo mafuta. Nacheki. And this actually happens. Some women actually go through with it. So they feel like they are teaching their kids not to steal but nikawa na traumatize. Nachiki alafu mu feel ni kama Africa tumekaa tukajidanganya like an African kid can never get traumatized. But try and imagine that level of violence you're exposing your kid to. Na mtoto wako inaweza kuchoma juliba 5 bob ma ulidip mkono kwa shuge. And to be honest watu wengi at that age watu wenyewe by kwangi ati kwa damu sijui ni mwizi sijui nini. Inakuanga just some few things that zinaweza handliwa. So major problem unapatanga na village ni mzazi shule not in a bad way akuenda pia sana. So kale ka kitu tulikuwa naongelea the cataract is not yet removed. So vile ana think about issues ana pia emotional intelligence. Kitu shule utufundisha ni emotional intelligence in a very subtle way. Inda tunaambiwa ngao ukipiga ule mse kuna consequences. Ukiagana na mse utukane mtu kunako so unapata kitu inakuwa imekugala unajua sifai kuongea tu ovyo ovyo, sifai kutukana na ovyo ovyo, sifai kuongea kama sijapewa permission, siwezi chapa mtu because of this. So when you practice that for a long period of time inakuanga part of you. Becomes a lifestyle, it becomes a behavior, it becomes a lifestyle. So unajipata una handle issues different because you went to school. So mzazi wako akwenda shule anajuanga the only way to help you ni kuwa brutal na wewe. They don't go and dig into the depth of the issue. Why did you steal? Parents do not have that. They don't have a lot. Nanga kwa nini uliba? Ni kutandika tu. Umeiba tata. Yes. But the real sense ni mtoto ameiba pesa. Akaenda kanunua lollipop. Si ndio? Alienda kununua lollipop. Because angekupe omba ungempea. Si ndio? Alienda ungempea kikweli kweli hata ifata hata kuna time hiyo kuomba tu ni makosa. Hiyo kuomba tu ati umejaribu tu ati mama nisaidie na nini hata hujamaliza. Nisaidie na nini? Sina kitamba nipanguze meza hata naweza ibadilisha tena iko nisaidie kitamba nipanguze meza because ningesema lollipop hii ingekuwa ni vita tena. Watu lazima test waters. So most of the time niyo scarcity mentality and poverty mentality. Nijiambia that's why nilikwambia reduce the value of money kwa mtoi hata iba. That is why mali doni mingi kama value ya do kama sahi ukipewa
ukiwa na 10 bob ama thao, acha nikwambie, ukiwa na thao ya Tanzania, yes, how to spend? Why? Haina value. Utaiacha kwa nyumba, uta spend. But ukiwa na thao ya Kenya unaenda kuspend because you see the value in it. Yes. Unaona? So lazima tuingize watu hii mahali wanajiambia hii kitu iko mpaka sasa ni haina value. But ukijisho mtu hii mazikiti kuna value mbaya, they will always be looking for it, and then the mind is always creating a way that anything that is running from you will try to chase it. But everything that is there you will not shughulika. And anytime umelipo mshahara, for example, ndo yako imeingia data ile siku inaingianga, appetite ikuangi. By the way, anaanza dishi kidogo ama siku fulani umepewa good news ya kuna kitu inaenda happen fit. Bro, siku yenye hauna namna. Like right now mimi have not eaten the whole day. But hainisumbui kwa nini? Cause nikiamua saa inaweza ingia pale na nibai chapo na nikule. I can afford to chapati 2-3 na nikule. Yes. So hainisumbui, it's not a bother in the mind. But the moment sina hiyo do ya kununua hiyo chapati itanisumbua sana, itanibother. Itanibother. Kwa sababu mind yangu ishakuwa accustomed to availability. When your mind is accustomed to scarcity, you will always be looking for. You will always, and that is why the people, and it affects even relationships. Msee anashindanga kwa hii to the next. Yosha jiambianga it's not enough. Hii kitu yenye napata kwa huyu sio enough, kuna kitu kingine anatafutanga. Akishaenda kwa yule mwingine anapata ile kitu, anatafuta ingine. So lazima to live within abundance. That way we will not be chasing too much yenye natuleta kwa shida. Because ukipatia nini imenikumbusha like one of another very funny joke ulifanyaga ile uko nasema vile ukipata msee wa TZ akidishi. Sasa kwa sababu tunapata msee wa TZ akidishi, ukimsalimia na kubongesha tu vizuri. Ati msee wa Kenya yuko like hii chakula haitoshi. Hata initoshi mimi mwenyewe. So kuna hiyo ile. Sio kuna kungoja joke. Nakumbuka. Because kwa joke. Nakumbuka. Shaanza kujitetea. Because unafikiria unamuomba dishi but he's already gone on the defense. Because unafikiria simu yako anataka, ni chakula yako anataka. Ukiona tu mtu hivyo unafikiria the same thing happens even with women who have money. Ya tukimkatia ni pesa yake anataka. Hata jina akikulizanga what exactly do you want? They don't believe that they can just be loved freely. They don't believe that someone can just come and love me freely. They must be up to something. So what exactly nini mpango yako? So hiyo curiosity linaumizanga watu. That of unataka kufuatilia nini haijafanyika, instead of focusing on what is there on the ground, tuna focus on nini inaweza kuwa ina prompt kitu. What is it? So in that urge of finding out, ndio watu jipata kwa problem. Yes. But vile nimesema nataka to go through like some of like funniest material. So of course kuna hizo za dish ni mingi sana, because I remember pia ingine ulisema vile I don't know kwa nasema vile mtu akiwa na njaa uzaenda place to dish alafu nikaushi on behalf of other people. Ati unatoka kwa restaurant unamsaki kiingia kudishi nini jinga anaingia kukula kwa nini, and it was just something for you. That was also like a very funny joke. But nini another thing pia ule ni bambaga nayo nilo kubonga juu ya vile Wakenya tukichukia mtu sumchukia design mpaka even if they're given a negative compliment we still don't feel like they deserve it. And I feel like it's something I've seen with Luos. I don't know kama ukibase ulko na base na wajaka kama Wakenya in general. Na wana spare tu na Kenya in general. Cause wajaka na najuaga hiyo shit. Like unaenaga pahali like hakuna kitu mtu anaweza kwa maonge machaonge like umse hakuna anything good about them, like everything is kusawa ulko nasema ati muizi. Ati wasana nasema ule mse waga mwizi, ati mwizi gani?
like I found that to be kuna wezi hapa nje bana. Huyo si mwizi wa kutaja mbele ya watu bana. Huyo anajua mali watu naiba kweli bana. Huyo unaweza kumweka na wezi wengine bana. Hujaiona wezi mali wezi sasa ni wezi wanaingia unacheza bana. Wakenya wagana na vitu zingine za obvious sana. But still nini kuna kitu I think tulimention juju but ulienda nini Kenyatta University na hii swali tumehave hapa na watu kadhaa. Niliuliza Alex Madhenge because pia alikuwa hapo na pia lazima nikuulize what do you think like kwa nini Kenyatta Uni produce like this number of artists, like very great artists wa Kenya to trace back to Kenyatta University? The reason why KU inatoanga talents compared to any other university, hata ukihesabu it's not even theory, it's not a fallacy, it's fact. Ridiculous. Yes, it's because of the kind of people who go to KU. Una get the kind of personalities yenye uenda KU. KU chuziwa na watu temperament specific. Hata nikiwa high school I never wanted to go to UON. Because there was a perception that KU ni cool, ni yani ni wase kuna freestyle, kuna una get. So most artists ni watu creative people ni wase wanatakanga ample time and environment to create. So akisikianga pale ni strict ama pale watu wako hivi wala conform to some laws na pale wase ujibamba tu ata choose mali wase ujifanya jibamba. So I chose deliberately. So chances could be mse mwingine kwa hizi kwa deep perception ni mimi peke yangu niliuziwa kwa hakuna hata mtu alikuja akaniambia na mdomo ati KU it was created after a series of events and scenarios and issues. So what if every person na hiyo personality ya creative what if wase wote wenye ni wa creative walifikiria hivyo wase wako creative space au wase mazee nataka tu kufanya vitu at my own time na nini within bila mswa kuni order around bila kufanya nini self drive. So what if wase wako na hiyo temperament pia walikuwa wana KU at that evil. So they chose KU because of that. So mnajipata wengi because wase wote wako na temperament lazima wako creative. So then you find yourself in the creative art because that is who you are. You earn to shajiambia kuna venye kuna gunship but najiambia kuna some serious hakuna fun. Tusema hakuna fun. There's no fun in your end. That is something we are sold. And it's true, even the way iko structured unapata kampo iko hapa and then watu waishi hapo, watu wanaenda kuishi sijui wapi. So haina social life. UN does not have social life. So any person that loves social life will not choose Nairobi University. They will choose KU. So people who love social life are creative people. The creative ones. So majority watajipata KU. So majority lazima wakuwe artists. That is what happened. Hakuna timu sewe na KU kufundishwa art ama kufanya that is ni from choice. Ni mazena nataka kwenda KU because ni kufan. Because unaweza sema KU ili define Kenya's comedy because when you look at the impact that Ridiculous had, unajua like this is the first show to make jokes about a president when the president is still there. So you're gonna make jokes juu Moi akiwa na at that time alikuwa ile like anajulikana how much he was still like a semi dictator kiasi and still so from that tukianga afu tuangalia comedy sasa kuna nyinyi kuna kina Desagu kina Alex Madhenge then tutoke hapo tuangalie a group like Just a Band which is like in quotes a weird band unajua like it's a very distinct sort of so KU hapo lazima tuwapatie. Alafu KU pia wame-embrace art. Kuna ma groups different za arts. Hizo opportunity pia ziko KU. So unapata hata msemo mwenye hajai fikiria ata join. So unaona hizo opportunities inazimanja ziko kwa makampo zingine but not as active as they are in KU. KU unapata ziko na groups kama 10 za theater za kwenda kuact na kufanya nini. Wanafanya setbooks, wanafanya manini. So in one way or the other utajipata kwa moja yao. So kwa groups 10
trust me, every year lazima itakuwa inatoa watu hata 5. Every year itakuwa inatoa watu. Ski yuko na cultural week, si ndio? Iko na cultural week. Nairobi ni ina, si ndio? Kuna. Yeah, kuna. Kuna cultural week yenye ni different ya art. Specifically watu wakuje, watakuimba waimbe, watakumodel wafanye nini, watafanya nini na inakuwa a serious event. Yeah. Mpaka ina stream mpaka live kwa TV. Excuse yeah. So naona hata back ilikuwa na stream, unaona. So napata even mimi as an alumni, the number of times nimeitwa perform KU ni more than the number of times nimeitwa UN. UN nimeitwa mara moja peke yake. Okay. And ilikuwa inaka some delegate function. In fact it had nothing to do with, in fact UN the students were like participants kwa event, but event hata iko yao. The number of times people do shows in KU ni more than the number of times people do shows in any other university. Unapata hizi campus zingine unapata ngani once, 2 3. KU kuna show kama monthly, kuna show kama 3. Maka saa zingine watu wamefunga, wako na show, watu wanaishi around, wanarudi kuona show, warudi home. So apart from the fact that people choose KU because ati ni kufan na nini, freestyle, KU ime-embrace na imepea wasanii platform. Because I think hata Kasko wrong, kuna event flani nani alifanyaga with this former CS wa ICT, Msheru. Yes. I think, if I'm not wrong, I had something like Msheru once hosted like an arts something to encourage creators to go digital. And it happened at KU where people, I think, stayed for like a few days, full accommodation, walikuwa napatiwa dishi, na iliduyo hapo like akitry ku encourage wasewa in the YouTube. So yes, because YouTube, as much as we feel like it's somehow big, it's not been that big in Kenya for that long. I think if you go like 5 years ago, very few people were active on YouTube. Yeah, because saizi watu wako active saizi. So I think hiyo Kasko wrong Msheru alifanya at KU. So lazima tu big up kikam tu hiyo. Mimi KU imejenga maka amphitheater bana. Hata gava haina place ya show yenye wase wanaweza itwa. Apart from KICC, hata KICC ni place yenye different vitu hufanyika. Haina activity, vitu zinaweza moviwa ifanye, it's a hall that can be converted to anything. But ile ni amphitheater specifically for entertainment. Na inabeba wase 3K. Okay. Amphitheater ni round, inabeba watu 3K. Msiana perform hapo katikati. So it tells you how much wame embrace. Siko na hiyo. Uko najua? Siko najua. Damn. Okay. Kuna amphitheater wanabeba wase 3,000. Kijaa fiti bana kuperform hapo na feel kama na hatuna hata amphitheater nyingine huko yenye apart from ile nasikia Safaricom inakuwa na nyingine moto. But huku hakuna. Ukitaka kufanya show KNT is a small space. Kuna watu 300. 300 Kenya Cinema inabeba watu 800 only. Amphitheater inabeba 3K. Which if you had something like that in town, man, it could be an amazing place. Eric kufanya nini hapo? Zile vitu zake za boxing. Kwa hiyo ni kama maana hizo vitu za Eric za sijui anapigana na mtu sijui boxing, wrestling sijui nini. Inakuwa ngoja amphitheater. It's got 3,000 people. Wow, that's good. Because ingekuwa vile umesema katikati ya city. But I don't think like the city itself respects art to that level. Yes. Because like when was Kenya National Theatre iliopeniwa when? Kitambo sana. Most probably by the colonialists. Yes, ni building hata ilijengwa na hizo thickness na toughness za kitambo. Alafu tunasikia vile Kidero alikam sijua kai remix na how many millions. Ulisikia hiyo? I think they used like over 100 million. Na unaingia pale unashindwa 100 million ilitumika wapi? Wajua hiyo pesa ndio kitu moja pia udhiji ya Kenya ni the fact that everything is a corruption opportunity. Na hii tukisema tuseme the governor himself was corrupt, na maanisha the people who are made to do hizo vitu. Like ile place ilikuwa Kasko, kuna time ilifungwa wakai renovate. I think the renovation was 100 million shillings, like $1 million. And when I go there I don't see what was $1 million. Unajua unafaa kuingia pale feel like hii kitu inaka. Alafu sasa unapata ya Safaricom maybe it didn't cost as much. Because unajua sasa now if it's a corporate there are like certain levels of 1 2 3 zile lazima zifanyike. Alafu still tukistick na jokes zako, another funny joke ile mkumbuka yako ni ile kuna sema vile watu wakiwa na do unatembea gata au unapatia beggars do. But time umesota
unajipataga ukireason vile beggars have so much money like hati huyu mtu kama watu 50,000 wanapita hapa na kila mtu amempatia Steve Bob. Shijipataga I feel like all of us have gone through that. Ile unaangalia ka beggar unafikiria, but the question is like, when's the last time ulipatia beggar kitu, you yourself as an individual? I actually stopped giving just anyhowly, bila kuwa na purpose, bila unajua kuna kitu mbaya kama upeane pesa unapata, unajua wanasemanga when the hand that gives receiveth. Okay. And saa zingine ukipeana kitu naende fanya good cause, you get blessed for it. Saa zingine umepeana manzi alafu mikosi zinakuandama, kumbe mtu alivuta bangi na pesa yako. So you have to be very careful. Ni nani unafanya? Mabega wengi ni watu nimeona tangu 2013 before nianze. Mimi ni msee nimewahi kuwa bila nyumba. So how beg hawezi niambia kuna kitu na stop. Una get? I did not come to this Nairobi with any house. I did not come, sikukuja na nilikuja tu hivi Nairobi. Unaona? So how mabega nilianza kuwaona the moment niliingia Nairobi. Na kuna sura bado unaona kwa street. So it means one of us is lying to the other person. It is either mimi ndio na wadanganya ati unaweza succeed, ama wanadanganya that mtu unaweza toka kwa hiyo nini. Because wengine bado wako pale. Same people, you see them today, you see them tomorrow. Someone asks you for money here, ukifika pale mbele tena ni yeye anakuitisha do. Unajipata umse. In fact, these people are more more on the streets than they are elsewhere. So they don't even have time to spend the money. And unajua mtu sort of based on their expenditure. So how say I don't time to spend. So it means these guys are retaining more than even myself. So the moment I realize that, I'll say chances are ni wadosi kunishinda, ama wase wana work under ni wadosi kunishinda, wao wanafaa kunisupport, wanaweza kuwa na work for someone. Yes, na hata nilisema kwa siku fulani unapata ubega umempea siju pale nini, nilisema mabega wakitaka they should have a circle that ukipeana pale inawafikia wote. Ungane wako na unity. Hiyo unity is needed everywhere. Beggars need a circle whereby you give one beggar at Moi Avenue and that money will trickle down to somebody in Tomboya. Bottoms up. Si ati unapea wa Tomboya tena ukuje wapea sijua nani upewa nani. Mashikani. Kwa kugana wengine unashindoga vile inaweza mpaka inaweza kukuaffect. Tuna mmoja maybe like si bega au mse but mse amefika mwisho, you can tell. Yes. So nigongana naye pale akanistopisha, hakuniitisha do, ananiambia nimbai mkate juu ameacha bro wake kona sijui pipeline. Ameacha bro wake pipeline na juu kitu bro wake atadishi, so anahitaji tu bread. Yeye atatembea mpaka pipeline aende akapatia bro wake some food. That thing almost broke me, like you know, akuitisha pesa. Unajua mtu akiitisha pesa ukansema unajua anza kwa ni ya gum ya nini, but yeye alikuwa specific, anataka bread. Cause ni another funny thing nilifind joke yako ni vile uko nasema vile mtu kasirika mpaka unaambia mtu sina mikono. Alafu ikani remind, sijui kama mshai feel the same, but mu feeling ni ka Kenya like we tumefundishwa like begging has been accepted so much that tunapata msee ameenda tu kwa accident akaumia hii mguu moja left, so ana limp, so these two hands work perfectly, one leg works perfectly, but since now he's limping with this left leg, now all of a sudden now you're supposed to help him. She get you? Yes, it happens a lot. Na kuna ile sijui kama ushapatia mtu ndo akaona umempatia kidogo sana. Yes, niko na mother ametoka job, nimemsaidia kubeba bag zake hivi, tunatembea toya akamwomba do, mother akampatia 10 bob. This was like in 99 or something. Ampatia 10 bob. Boy alitusi mother
si hii saa hii nafaa kufanya nayo nini nini as in basically alikuwa naongea in that terms like rudisha nafaa kufanya nayo nini. But na feel nini hiyo joke nilifind ikiwa funny jua hiyo cause mukatika sana nikiona majuu unapata gata mtu hana mikono and they've been taught how to draw with their mouth like kuna kuaga hiyo design ya like begging should be the last option but Kenya tunakuaga like 1 minute away from begging like even look at the artists ulicheki ile like time ya buda moja ndio nani Omosh just show up cry kidogo then people come to your rescue and then afterwards you become arrogant. But Omosh to be honest is Omosh was joking. Omosh is a joker. I don't want to joke. Omosh is a joke. No, let's just be honest. Bro. You know some of these things when you sugarcoat them, that is how we kill the industry. Okay? In the beginning I felt for Omosh until Omosh showed me who he really is. Omosh claimed and this is why I am holding him accountable. I wouldn't have held him accountable. Why not for this reason? Omosh claimed that all he needs because he loves comedy all he needs is a tripod and a camera and he was given that, right? Can you check if he has a YouTube channel? Paka leo kama ameweka kitu so was it YouTube, was it nini ilikuwa namstopisha camera na tripod haikuwa hiyo ilikuwa namstopisha it was himself but ultimately tukabilifu jamani kamera tu anahitaji na tripod enyewe cause kuna watu wale who've been helped and they grew from that I think like Alvin grew sindio so kuna wale watu like there's that very honest aspect because me Omosh the funny thing is when eventually people were asking him to be accountable in quotes alafu alisema nini alisema hamkunisaidia mimi niliomba Mungu akanisaidia so that comment I was like you know that's like kuambia mtadu like there's nothing you've already given me you can't take it back so kuna hiyo but how do you feel about your like wasanii do not go out of your way to help people who drowned themselves intentionally or out of choice help somebody that is sick there is someone that is battling something that there's nothing they can do about it they are sick, they need financial support no matter who you are hata ukuwe nani hata ukuwe governor unaweza jipata place yenyewe kitu nakulemea financially because everyone kila msee hujua kitu yenye namvunja kitu namlemea unaget health mtu anaweza maliza insurance we can't be too responsible to be healthy we can't be as in hatuwezi epuka ati manzeu jamali do everything right mpaka cause unaweza kuwa na disease inyoshe insurance yako most insurances zenye watu kwa nazo ni za 1.5 3 million kuja chini that hizo ndio wase wengi wanaweza afford 3 million kuja cover ya 3 million kuja chini na nini but serious disease bro kigonga tu 4.5 imekumaliza najua hata kama uko na insurance so it does not change the fact that you are responsible ulikuwa responsible there's nothing else you could have done within your powers but people who had powers to change their lives but they decided otherwise ikawa drown they do not deserve mercy ukimhelp ni out of choice but they do not have to deserve mse alikuwa na McDo hakugonjeka akamwa hii pesa yangu mimi badala kusaidia wazazi badala kwenda kujenga hii badala kwenda kufanya nini jipange nifanye nini alienda raha akaenda pombe akaamua kufanya nini na usherati na nini akamaliza do zake bro if this person is suffering if you help them it is okay but the moment you are going out of your way to try and bring these people back then hata wewe mwenyewe you're insulting your own intelligence hakuna kitu unaweza do huyu msee kama yeye mwenyewe atajifanyia you can't change these people and transform them if they don't transform msee ako addicted msee ako wapi they have to make that decision by themselves
people don't even need rehab to quit. No one quits because they went for a rehab. If they went for a rehab and quit, it's because when they were going for a rehab, they had chosen to go to quit. Yes, they had chosen to quit. That is why rehab it was idea. But do you know that rehab, a lot of people go to rehab and they come back worse. Because rehab now is the hub for drugs and cocaine and hard drugs and alcohol and nini. Because there now they need it. It's now a basic need at the rehab. That somebody will do anything atatoa doyota na weza kunini. So rather mse hata ende auze pombe kwa auze drugs kwa rehab juu anajua lazima iende. Ile ni rehab is a ready market for drugs because they need it. A lot of people go to rehab and they come back worse because nothing stopped. They did not choose it. They only have habits out. So the worst mistake a lot of people make is forcing anyone into rehab. You cannot force anyone into rehab unless it's a minor child. But mtu mzima huwezi mlazimisha into rehab. Kama mseu diet, kuna mseu diet akilewa lazima pike kelele, anakuja kwa plera pike kelele anasema manze nilikuwa mlevi manze. Umse imagine hawezi lewa anaenda pike kelele kwa police station. Yes ni mlevi anasemanga move hizi vitu ni kwa mlevi. But hawezi lewa anaenda pike kelele kwa police station. So in one point or the other it's a choice. And they are always in control of what they are doing. Just that they are doing it within tolerance. Where can I be tolerated? If these people will only do the things you tolerate them. We tolerate from them. So they tolerate my behaviors, I'll keep on doing it. But sikumsea atakuja hapo amweke nyawinyo sita proper. They will never shout because they are drunk. Yeah, 6 is a very good number. 5 at least unajiambia this is a common number. 5, 6 sasa ni extra. Sasa mpigwa extra dose. Half a dozen. They will never do that. So people only do things that they can be tolerated. I mean, people do things within the space yenye wanaweza toleratiwa. Mse kama mwezi mtolerate kufanya kitu, hatafanya bro. Hatafanya. Hata kwa shule. Time unajua yenyewe manze kitu ni kidunda chapo unaenda shule 7 but ukisikia ati mwalimu wa maths leo hayuko hautaenda 7 because kuna consequence and I'll be tolerated at the end of the day. So hata mse aningi daily mtoi mwenye daily anaendanga anapoteza vitu anarudi kwa mamake anapoteza anapewa atashindana akipoteza maisha yake yote because at the end of the day I'm going to get it, so don't have to be very careful. But one who knows that, you know, there's not a lot of it. Where I come from, when I reflect, my mom has nothing, my father has nothing, my relatives, my uncles don't have anything. So if I spoil or mishandle the little that is there, I'm finished. They will come back with it. A lot of wase wenye waste vitu na wase wako nayo mingi. Wase wasomangi sana, wase wako na textbooks zote. Wasomangi. Okay, nini still bado tuki stick na jokes zako, another funny joke. I think to some degree pia nikumbusha chuo ni hii joke yako juu ya choo chafu. Na vile inakuaga tension msaki kutoka kwa choo chafu unakuaga na haraka za kutoka hiyo area because you can be blamed sometimes when you blame you for something that had nothing to do with you. So mume kazona mkojo and the only choo ni hii moja. Alafu mse alikuwa kambele yako alikuwa amehara akaacha ikiwa chafu. Unajua ukiingia everyone will assume the last guy wende umetoka. Kulikuwa story kaa hiyo mse fulani alikuwa anapatiana ati alienda kwa place na iko na choo unisex. So kuna dema ameingia alafu ni yeye alafu kuna dema mwingine anakuja nyuma. No, actually kuna dem mbele alafu yeye iko nyuma. So vile huyo dema kwanza alitoka umsaka si unajua ni ladies first. Aambia huyo dema ingia, dema akakataa. Aambia zizi waenda. Ati wewe ni demo nafaka zizi wewe. So vile umse aliingia hivi akapata harufu nyingine noma. Kumbe ni wakumetea huyu demo mwingine. Ono demo anajua. So huyu demo vile umse alitoka. Umse akamuuliza what the hell, ndio demo kamshonyea siko nataka niende. Ufikiri ni mimi. Unajua kwa umse alikuwa shindo mbona naambia huyu demo aende na hataki na inajulikana ni ladies first, kila mahali watu wanajua ni ladies first. So inakuwa hivyo. Kuzio nini yako ilinichekesha bila ati unasema ati msana toka kwa choo chafu mpaka anajitetea hata sijakojoa.
Scale level because you feel like people are going to judge you. Exactly. But then it takes you to high school yenye mlikuwa na choka hizo cause chuo zetu zilikuwa mbaya. High school nimesomea two high schools. I went to a school called Agorosare High School. Agorosare. Okay. So mpaka form 3 nikaenda kufanya form 4 shule inaitwa Oriwo. Na Oriwo wale ni Brombigi alikuwa Oriwo. Oriwo nice. Sasa Oriwo chuo hazikuwa na milango. It was a rule ndio kuavoid wase kuvuta bangi nini. Zilikuwa tu empty. So ukienda kwa chuo ukitaka msee asikuja kuone juu ya embarrass na nini, ukisquat hivi unatoa mkono hivi nje. Mkono yako ionekane nje. So short people walikuwa wanateseka sana juu mkono haifiki, mkono iko hapo fiki. So lazima usquat hivi alafu upige. Upige utoe mkono nje. So with time akakuja na milango, but tena juu kwa avoid nini wakaleta milango nusu. Mlango ni inaanza tu hapa mpaka hapa. So kwa hivi kichwa yako yote iko nje. So wamekuficha huko nyuma. So imekuwa na mushanga nini sana. Mushanga sijui kwa nini wase wazima uchafua azini usijui kwa nini. Kitambo tulikuwa na believe ni watoi ukiwa prime unafikiria ni class 1 ama 2. Tena wa class 8 wanaenda form 1. Tena high school unapata ni chafu na wao walikuwa watu wazima huko. Tena high school ni chafu unajibia form 4 sasa dukika hiyo. Tena ukienda kampo sasa ndio mbaya zaidi. Kampo pia kuna kwa chafu kwa unajiuliza yenyewe ani wale watu walikuwa watu wazima, kwa hivyo labda hata si wale watoto. Alafu sasa kampo inafaa kwa these are the mnaitanga intelligence ama whatever, yani the most intelligent. So there's always going to be wase wa kublame say fulani inferior. Tena wase wakitoka hapo waende kutafuta kazi kichoi kwa chafu huko watablame my interns. Unaona itakuwa una blame ule mwenye hata bunge kichafuka tu choo una blame tu ule mwenye ameenda mengia juzi ama MCA. Azini unaona wale wanafanya vitu kama magavana tuwezi chafua choo bwana. Kuna kuagana hiyo hata is always someone to blame. Lift pia si na kwa hivyo. Msali kwa lift akaacha kamshuto hapo hivyo wazee. Hiyo gani shida kwa sababu pia huwezi jua lift utajua ukishaingia. So unatoka usema afaa kocha nitoke ukitoka unakutana na kadem kasupu kwanza ulikuwa ukitry chorea since afu anachukua wende umeshuta. So kuna hizo nini za but hiyo cho sijaangalia from sikuwa nakumbuka kampo pia zilikuwa chafu. Like inafanya watu tunakaa vibaya because unaweza try imagine when exchange students come they just assume mko hivyo. Najua like nyinyi tu ni watu wachafu. Agorosare ulikuwa mwisho huko lini? 29. Uli switch chuo juu ya? Nilisichuo juu ya unajua nikienda Agorosare niliingia nilikuwa boy bright sana Frimo. So nikiingia high school Jagosa pia haikuwa tu shule watu wanaendanga tu pia. Niliwazema pia kuna marks mzuri. Nikienda huko nikajipata kuna ma aspects za life sikula. So najua sisi nikaenda nikashikana na maboy kwa wako na tu pesa kwa wako na nini. So nikaingia different lifestyle. So nikaingia Bake. So natembea na vijana Nairobi nini. So nikasahau mali nimetoka, nikasahau kitu nipeleka huko. So nilikuwa niende form 4 na nilikuwa na D-. So nilikuwa niende form 4. So akasema manka wazangu akasema alafu Agosa sasa hiyo time kuna rule ilikuwa imekaa Agosa hiyo time wampairo walikuwa rude sana. Rule kama ati msee uwezi repeat unaenda tu hivyo. So mapere zangu wali request ni repeat. Jua D- singe na form 4. Wale ni wakasema pana rule huku hata board imesema sasa repeat kila mtu aende atoke iloti toke. Wakafu kun transfer so that nipewe chance ya kurepeat form 3. Okay. Naona. Ndio nikarudi Oriwo sasa. Okay. Na sababu nilikuwa huko ndo sasa nikafunguka kichwa. Kwa discipline sasa.
nikakuwa discipline tu na nikarudi top 10 tu na nikapita thoroughly. Na huko nani agoro sare huko na hiyo agoro sare at least walikuwa na tu nini but bado zilikuwa tu chafu juu mkiwa watu 1500 but hiyo haikuwa na hiyo reward ilikuwa na hiyo but reward ili shape sana because nikapata toughness. Agosa ilikuwa so easy uko form 3 when down from 3 form 4 nyindo mnaamka kuambia maform jawano and down nyindo dimulale na mlikuwa mnafikiria mnadu kitu fiti mlikuwa mnafikiria yani mnaishi maisha fiti sana. Hiyo don nini? Sija understand. Morning preps. Tuko na ulikuwa unafikiria wewe unafanya kitu deadly sana za form 4 kuamka kuchapa watu hiyo form nini waende wasome ni mrudi mula. Tulikuwa nafikiria ni life poa sana. So when I went to Rio, that was not the case. Everyone was equal. There was rule of law. It was a running school. Okay. Rio kuna kutembea ni story nyingine. So ili ni mold sana nikakujiambia he can bring the best out of me. So saa zingine in life pia kuna wasetu awadupo wa si ati juu si watu wana potential but hakuna pressure ya kutoa hiyo potential ndani yao. So I needed that pressure and I also needed to separate with a friend of mine alikuwa anaitwa Maxon. It was a very good friend of mine to go Agoro Sare, but it was a very bad company. Tuko na helpiana. As much as we felt like we are friends, we did not know that life itakama na tutakuwa ma friends bado. So the best thing that ever happened to us was the separation. Pia aka expeli wangwa. Akaenda shule nyingine, mimi nikatoka nikaenda shule nyingine. He went and transformed his life, akakuwa a better person. Tukakuja tena kupatana ni life bado. Tukakuja tena kwa best, unaona? So your pressure ni change sana. So ukisema kuzumetumia jina thoroughly so ulitoka hapa na D- by the time ulikuwa unatoka KC nilitoka na D- Agoro Sare form 3 nafanya na form 4 nikarudi ku repeat form 4 si ndio nikaanza poa nika focus sana kwa zile vitu zilikuwa strength zangu sana kama ona nikajiuliza hii mao sasa mbona inalemea ni nini nitafanya kitu inspire sana kuna mtu yeye alikuwa 270 max wa primo aliingia na 270 unajua 270 tu ingieze shule ilikuwa anga wewe umeingia na connection 270 unaingiaje hapa hata 300 huko unaingia nayo ilikuwa 350 and above so ukiingia nayo wewe ni connection na kuna kijana wa 270 mazeni top 2 always mazee kwenda Colfax kijana mazeni 270 so hapo nikajema mazee tu 270 hata nadhani aje nikakaa chini nika restructure nini yangu vizuri na nikarudi tu sober up tu vizuri. I won't say exactly because hiyo bite ikitolewa I would not want Nairobi gossip I got this okay but lakini ile kitu nilipata chini kabisa ilikuwa A- nilipata chini kabisa kwa subject zote. That is the least you get. Buda joku cheka jo. I get. That was the least you get. That's good. That means kani hiyo ni grade A hiyo. Tushakubali jo. Alafu nini? Imenikumbusha pia kitu nani alituambia. Ilikuwa msee pia alikuwa anasema alikuwa like an E student alitoka from E to A. Kenrezi. So this happens pia. Because Kenrezi alikuwa anasema akiwa primo up to class 7 he was struggling. Then he was taken to a different school and basically came from Evo to basically an E student to an A student. So inakani kitu like ina happenigi. Na pia naonyesha why violence is not always the way. Yes. Because unaona like in most situations just when ni mjinga unaona war and then unaenda ukiogopa alafu fear has never actually one of the major reasons mimi sikuwa nadupoa Agoro Sare hata sio hiyo company na nini there are a lot of students hata tulikuwa nasoma nao wenyewe ni mkora tu anavutaruanga tu vitabu unaona ni mkora tu anafanya vitu zake yeye ndio kwa dance na lead but yeye ndio bado alikuwa chopi so sometimes vitu nilikuwa na go through as a kid unaona mimi nimekuwa na tu uncles wako wananipenda unaona so wali instill some fear ndani yangu hiyo fear ilinitraumatize sana because mimi niligo through serious abuse and not from my mother and I saw my mom being helpless because huku si kwenyu unaona wewe mwenye alikuleta hapa mwenye alikuwa huku ashadedi so my mom was very helpless
So there are people who took advantage of it. Na wakaona hiyo story ya hiyo collective parenting, nataka kumparent na bata kuparent na uzuri. Ni vita. Wanataka kukuvaa because my uncles and aunties who parented me logically and genuinely are my friends to date. No matter the time to disagree, ukaniambia don't do this here, but I still respect and we are friends to date. But wale wote wenye tulikuwa tuna niliwaweka tu mbali mpaka leo. Because ulishanionyesha who you are from the day. So right now maybe unaweza kuwa close because of maybe situations una feel kama zimechange, una feel kama naweza jisimamia. So if I was in the same situation back then, you would have not respected me. So let us wacha ibaki tu hapo. Unaget? So nilikuwa naenda shule, unapata so vitu kama hizo imehappen. Ukirudi home unachapwa uchi, unafanya nini juu umeanguka mtihani, unafanya nini? At the end of the day, ukienda shule hao wamekuchapa, kuna msana kupea pocket money ndani yao. Msana kupea pocket money ule mwenye anaishi Nairobi mwenye hata shughulikangi. Yeye anatumanga fees yako, anatuma do. But ule mwenye anakushindanga hapa nyumbani anakuvaa, atafanya nini? So unaenda shule una do. Yani uko frustrated, unajiuliza mazee life yangu. Ukiwa home unafikiria mother, unafikiria nini? So sometimes the only thing, I don't say that it's an excuse for any kid not to perform. Yes. But it can derail you. Just that you need to know how to rise above it. So the moment ili shift shule and kitu ili motivate ni ukijana kwenda Colfax mwenye alikuwa 270 na kwa top 2. Ili motivate sana nika rise above the odds. Nikasema manze, I have to now look at issues from a higher tower. Instead of kuwatch vitu from ground hapa chini hapa nini county council office, wacha nione pale juu ya KICC. So ukisimama KICC utaona everything clear na uta make decision kujua hii ni poa, hii ni poa, hii ni poa. Ukiwa juu ya KICC unaweza ona msana try kukuham. Sasa ukiwa pale chini msekta kukuham nyuma KICC uwezi mcheki. Na uona ni anaitwa Colfax bado mko nyuongea? Atuongeangi. Atuongeangi, but hata ya juangi. Ajui the impact that niliona alikuwa 270. Na anatushinda hivyo. Hiyo kitu ni motivate sana. Na mwenye alikuwa come from like a privileged family? No, he was not privileged. So he had to survive. He had to survive. He had to survive. So those are some of the things that really inspire sana. So sometimes we need people's struggles and achievement to make us. We need to compare both and not to take them as things to put within the competitive age. Siza kucompete, but unafaa tu zitumie, angalia mazee ni brand gani alimeka pale na nini mzuri alimeka pale na nini. And then company is also another thing. If you are aligning yourself with people who are doing good, you might not be doing good within that space, but trust me, within time utakuwa do better ukikompea na watu nje. Unaweza kushinda kama sasa ukianza kushinda na kina Bill Gates nini, huwezi shinda kina Bill Gates na do. But within time utakuwa unashinda watu wengi sana huko chini. Uta improve bila kujua. So ile usemanga, if you hang out with 5 millionaires you become the 6th. That is the truth. That is very true. But also only if you do what is required. Unaweza kuna shinda kuwa na millionaire, but wewe kazi yao ni kuwapea pa dem. So lazima ile swali wasaulizwa like what would you do? $500,000 or a dinner with Jay-Z? Wewe ni gani? $500,000 ama dinner with Jay-Z? Or a dinner with Jay-Z? $500,000 unajua ni pesa ngapi? 50 million, 60 million right now. 60 million. 60 million. Yes. So there is nothing that Jay-Z anaenda kuniambia yenye hajasema kwa interviews zake. Cause pia siko nasema hivyo. Hakuna kitu ataenda kuniambia yenye hajasema kwa interviews zake. Ndio nini hata Jay-Z mwenyewe. Hata niona mjinga sana. Naona mjinga. I even wondered how that was a story. Like in trend. You need to get out of here, man. Fuck you, bro. You could have taken the money, man. Jiza za kufukuza mimi. Because atachukua ni mjinga. Because hata mimi nilishindwa like 500,000. Like fuck. I'm sure ukichukua hii pesa one day unaweza invest mpaka one day uende backstage ubuy a VIP pass uende na meet na muongee like because you know kwa nini that was because this question it comes from a point of
it does not come from a point of reality. Yeah. The fact that it's coming from a point of rhetoric, Yeah. then you need to take the money. Yeah, lakini kuna watu wajinga wale they were actually saying that the fact that he's a billionaire he can show you how to make more than He can show you. Would have been showing everyone. It's not about being shown. We all know how to make money. People just do not make. yes We all know that Saimi kwa do niende nianzishe biashara nifanye nini nifanye. As in we all know the things to do. yeah People do not have the courage to endure the pains, because making money requires a lot of toiling and hard work and sweat. So people are not willing to put in the sweat. People want uende kwa Jay-Z alafu akuonyeshe aje. Come here so we can tukufunze jinsi ya kufunga viatu, kamba za viatu kwa mitindo tofauti. Kuja jinsi tukuonyeshe vile unaweza tengeneza 1000 per day. Umsa anakuambia akuonyeshe vile anatenda 1000 per day. Akajua hiyo kitu haraka kutengeneza 10000 per day. Atakwambia haezi sasa ajitengeneze kuzikanza tengeneza 10000 anaweza tengeneza 100. Yes. Alafu kwanza hiyo ya Jay-Z ile kitu moja ufanya inakuwa ridiculous ni even as a rapper haizi kusaidia kuzishaisikia au semati he does not write, si ndio? So kuna history moja, someone was giving a story of where walienda studio na Jay-Z and Jay-Z took a tennis ball alafu anaona Jay-Z anagongesha tennis ball kwa anaibounceisha inagonga wall anaibounceisha inagonga ball, alafu after a few minutes like maybe 1 hour Jay-Z akasema wacha niingie kwa studio. Timbaland yuko hapa toka record 2 verses and left. Mimi hata nigongeshe ball 3 weeks I'll not be able to do that. So there's nothing he can show you. I think what to see, we end up like putting people on such a high pedestal that we put like unrealistic expectations. Maka tunajidisregard sisi wenyewe. Like hata mtu anakuambia like a dinner with Chris Kirubi or 500,000 shillings. I'm taking 500,000 shillings. Yeah. Not even a million. Like Kirubi hata nisaidia and I respect him. Yes. But this money I can use it to do something. Because for you to be like Kirubi, you have to do the things Kirubi did for all those years. For you to be like Jay-Z, you must own Tidal. Unaona? Lazima own a lot of record labels. Si ati atakuja tu akwambie kitu and then uko kama yeye. Secondly, you have to be in America because the kind of money that Jay-Z makes as a musician, you cannot make it here. Yeah, even as an industrialist. Based on, yes, as an industry. And we have to be logical. Kuna wale watu wa belief wa wewe ume lose hope in God, you can do that. Let's be logical. Hapa Kenya, not unless you do the same thing that Bill Gates is doing. You cannot make money kama Bill Gates. Unless kitu yako ina solve world mzima. So at that particular time unapata kitu unafanya same thing yenye Bill Gates anadu. In the same scope. Uwezi sema wewe ati unafanya tu biashara yako ya mandazi. Mandazi ndio unauzanga day in day out. And then unasema ati na hiyo mandazi utakuwa kama Bezos. Maybe siku moja utakuja kuwa kama Bezos. But ukifanya kitu ile nyingine yenye inaweza fanya ukue kama Yes. But sasa kuna siku moja utauza mandazi mpaka ukue kama Bezos. Ama utauza chipo mpaka Jaysikia hiyo imefanya ikakumbuka ile example I think she mentioned kwa podcast. Then like the most bullshit kitu nishaona mtu ameandika online ni ati do you know every household uses salt. So imagine if you got into the salt business and you sold every household salt, you'd be a billionaire. Like kwani saizi hakuna watu wanunui salt. Hata achana na hiyo. Hata usimulize kama mtu anunui salt. Salt pesa ngapi? I think around 37 or 33 or something. 37 ni ile kubwa kabisa. Si ndio? 37. Aya, utoke hapa uende kuuza salt Roysambu. Utatumia pesa ngapi? Kuuza chumvi. So unatumia 300 kuuza chumvi ya 40. So for you to sell salt kwa every household kwanza una need capital ya transport peke yake kwanza. So then you have to be rich in the first place. Yes. Salt tutatoa wapi ya kuuzia kila mtu household? Tutatoa salt wapi? You have to buy it. So you must have a lot of people run away from this and it's something that I hate from a lot of people who have succeeded in some things. They will tell you that, you know what, I started this mimi nilianzanga tu nikiuza kaki moja. Sai niko na duka 50 za kuuza manguo. And then anakudanganya ati
hii kaki moja ndaliuza akamake profit ya so mbili, akaenda kabai mbili akamake 400 shillings. Even if you do that math logically, uanze kufanya kama unauza kaki daily, hiyo kaki yako moja na make 200 yako daily after this number of years you will not make those millions. There's one aspect that watu hawambi wangu. Yes, you worked hard. Yes, you started from a humble beginning. Yes, you started with one kaki, ukauza, ukafanya nini. But at a point in your life, this your hard work, ilipata some financing. That is a step that, why are you skipping that step? Why are you meeting that somebody financed an aspect of the hard work you had put? So huyu jamaa akikuja kufinance alipata kama already uko stable mentally na una understand biashara that akika do ina whichever place ulitoa ido. So a lot of people wanakuambianga mimi nilianza na kaki moja na sasa niko na maduka mob. It's a lie. Sijui nilianza na t-shirt moja na sasa niko na maduka mob. That is true, nilianza na duka moja, but in between you got some capital, some financial muscles from somewhere. Tell us. That is the important aspect of motivation that we want to hear. I want to hear that. Don't lie to me that niamke kila siku nikiuza sukuma wiki nitakuwa milionea, nikiuza sukuma wiki ya 10 si ati zile za bail na nini, ati moja kukatia watu ya 10 siku moja nitakuwa na milionea. Tell me that sukuma wiki nikifanya poa nitakuja kuunderstand biashara in that. Kuna msena mali naweza nani nichukue loan na niwauzie hii idea yangu, waone hii idea iko na pesa na wapampata 5 million. Because if you're making 10 shillings kwa packet moja, so utapata msaki kufinance, utakuwa able kuuzata 200,000 packets. Now in that case, if you're making 10 shillings per packet, kwa 200,000 packets utamake 2 million shillings. Why? Because now msee amekuja akakupea domob. Sasa aka expand your business ile, instead of making 10 shillings uka make 10 shillings mingi. So hiyo ni part wase wame succeed. Utudanganya wasahau kutuambia, they know very well. They just do not want to tell you because utafeel ni kama what feel invalidated. They want to feel like, you know what, I did it by the bootstraps. I did it from one kaki, from one pen. Right now I have a company that manufacture pens. Don't lie to us that will save shilingi mbili because kalamu ni shilingi 10. That ulikuwa na save shilingi mbili bako kafungua factory. Susa how like even the two richest people saizi came from rich families. Jeff Bezos wakianzisha hii kampu walianza ni kwa hao yao like a garage, si ndio? Alafu they took a small office. All these were being funded by Bezos family, the dad. Nani Elon Musk the same way. Sibudaki alikuwa na own mines in South Africa. It's very hard to create wealth from zero. Like from zero. You cannot create a few wealth people have zero. done it. But the richest people, the Bill Gates, the what, they were coming from something. So it's very hard. That's why even like for Africans tumeshindwa kufika hiyo level yao. Like mse kama hata nani Dangote, I'd want to know his origins, but you'll find I think hata Dangote nishaisikia his dad was a little bit rich. He was just able now to turn his dad's wealth and become the wealthiest. Of course kuna watu wako na hiyo business acumen. But coming from zero to a billion takes either some ridiculous luck ama theft hapa Africa, of course. Even nilikuwa nasema even if you come from zero